హాయ్ వెల్కమ్ టు Lifeline. ఈ రోజు TV9 స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ రుణ ఆచార్య, సీనియర్ IVF కన్సల్టెంట్ మెడికోవర్ ఫర్టిలిటీ నుంచి ఉన్నారు. ఈ రోజు Lifeline లో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎండోమెట్రియోసిస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. మరి ఈ రోజు ఈ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. హాయ్ డాక్టర్, వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో. హలో ఎవ్రీవన్. డాక్టర్, ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఎండోమెట్రియోసిస్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే వాట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియోసిస్? ఎండోమెట్రియోసిస్ ఒక వ్యాధి విచ్ అఫెక్ట్స్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్, మేజర్లీ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్స్ యూట్రస్, ఓవరీస్కి అఫెక్ట్ చేస్తుంది. నా ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద వర్డ్ ఎండోమెట్రియోసిస్, ఈ శబ్దం వచ్చింది ఎండోమెట్రియం నుంచి. ఎండోమెట్రియం ఇస్ ద లైనింగ్ ఆఫ్ ద యూట్రైన్ క్యావిటీ, అంటే గర్భసంచి లోపల పోరంకి ఎండోమెట్రియం అని చెప్తాం. సో ఆ పోరమ్ ఎవ్రీ మంత్ గ్రో అవుతుంది, మళ్ళీ షెడ్ అవుతుంది. షెడ్డింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇస్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్స్, అంటే మెన్సెస్. ఆ ముట్లు బయటకు వచ్చిన ఎండోమెట్రియం విచ్ వెన్ ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ ద ఓవరీ, ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లేకపోతే పెల్విక్ క్యావిటీలో, అప్పుడు ఆ వ్యాధికి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఆ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఆర్ దట్ ఎక్టాపిక్ ఎండోమెట్రియం ఓవరీస్లో వస్తే మనం ఎండోమెట్రియోసిస్ చెప్తాం. యూట్రస్ వాల్స్లో వస్తే దానికి ఎడినోమయోసిస్ చెప్తాం. సో ఇట్స్ ఆల్ అ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. సో దిస్ డిజీజ్ ఆర్ వ్యాధి యూట్రస్లో, ఓవరీస్కి, పెల్విక్ క్యావిటీ ట్యూబ్స్లో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. లిటిల్ లెసర్ ఇన్ ద యూట్రైన్ వాల్స్. లంగ్స్లో కూడా, బయట వేరే ఆర్గన్స్లో కూడా కొంచెం చాలా లో పర్సంటేజెస్, బట్ మనం అది కూడా చూసాము, విచ్ ఇస్ అగైన్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా పెరిటోనియల్ ఎండోమెట్రియోసిస్. డాక్టర్, ఎండోమెట్రియోసిస్ సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ దీన్ని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి డాక్టర్? సో ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ బేసికలీ అ డిజీజ్. ఆ వ్యాధి ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఇస్ పెయిన్. సో పెయిన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్. అండ్ అగైన్ ఏమవుతుందంటే, ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్, ఈ లీజన్స్ ఓవరీస్లో గ్రో అయితే అక్కడ ఎవ్రీ మంత్ ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయ్యి అక్కడ మొత్తం అంటుకుపోయి ఎడిషన్స్ అయితే అగైన్ ఇట్ విల్ అఫెక్ట్ ద ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ అ ఉమెన్. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఫర్టిలిటీ. మళ్ళీ ఇట్ కుడ్ బీ దాట్ పీరియడ్స్ కొంచెం పెయిన్ఫుల్, హెవీగా ఉండొచ్చు. వెన్ ద ఎండోమెట్రియోసిస్ is affecting the uterine wall, that is adenomyosis. Painful, heavy bleedings can lead to other medical disorders like blood takku ayipotadi, anemia ayipotadi, and so many complications again because of lower hemoglobin. So basically eppudu we have girls who come to us with pain before periods. Ippudu period lo pain ki నార్మల్ ఫిజియాలజీ అంటే పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినాక, ముట్లు స్టార్ట్ అయినాక వచ్చే పెయిన్ ఇస్ లిటిల్ ఫిజియాలజికల్. అక్కడ ఎక్కువగా ఉండదు, కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ ఉంటాయి. దట్స్ ఫిజియాలజికల్, దట్స్ నార్మల్. బట్ ఈ పెయిన్ పీరియడ్స్కు ముట్లకు ముందు వస్తే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అ సస్పిషన్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. చాలా ఉంది, దట్ అ గర్ల్ నీడ్స్ టు టేక్ రెస్ట్, షీ హ్యాస్ టు విత్డ్రా ఫ్రమ్ హర్ వర్క్, షీ హ్యాస్ టు టేక్ ఎనాల్జెసిక్స్. అప్పుడు అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అ సస్పిషన్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. Infertility patients వస్తాడు, and that time again when we find some lesions or cysts in the ovaries, then again we suspect endometriosis. So there are certain high suspicion of endometriosis in which something which is called as congestive dysmenorrhea, అంటే పీరియడ్ రాకముందు పెయిన్ వస్తుంది, పీరియడ్ వచ్చినాక కూడా 3-4 days పెయిన్ ఉంటుంది, మిడ్ సైకిల్ పెయిన్ ఉంటుంది, కలిసినప్పుడు పెయిన్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్. డాక్టర్, ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లం అనేది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చా? Yes, endometriosis to certain extent can be genetic, and plus it can happen in cases eppudu గర్భసంచి దారి which is called the cervix, అక్కడ స్టీనోసిస్ అయితే అక్కడి నుంచి బయటకు రావట్లేదు కరెక్ట్గా. సో ఇట్ గెట్స్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ద యూట్రైన్ క్యావిటీ. ఆ బ్యాక్ ఫ్లో వెళ్ళి ట్యూబ్స్ నుంచి పెరిటోనియం క్యావిటీ, అంటే మన అబ్డామిన్ లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఆ టిష్యూస్ ఇన్సైడ్ చేసి. సో దిస్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఆర్ పాస్టులేటెడ్ థియరీస్ ఫర్ ఎండోమెట్రియోసిస్. ఈ ఎండోమెట్రియం అక్కడికి ఎట్లా వెళ్ళిందంటే బ్యాక్ ఫ్లో థియరీ ఉండొచ్చు, లేదంటే అక్కడ ఇట్ స్టార్ట్స్ రీజనరేటింగ్ ఆర్ డెవలపింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద పెరిటోనియల్ క్యావిటీ. సో దట్ చాలా థియరీస్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పాస్టులేటెడ్ వన్స్ కుడ్ బి అ బ్యాక్ ఫ్లో థియరీ. డాక్టర్, ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది, ఈ ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందా? మైల్డ్ టు మినిమమ్ డిజీజ్ క్యాన్ సమ్టైమ్స్ డిసపియర్. మెడిసిన్స్ ఇస్తాం మనం. చాలా హయ్యర్ లెవెల్, దట్ ఈస్ grade 4 or grade 3 ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్. అంటే ఇట్స్ లైక్ అ రెమిషన్. వీ కెన్ గెట్ ద స్టేజ్ డిజీజ్ టు అ వెరీ లో లెవెల్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, బట్ chances of recurrence are always there with a higher grade of endometriosis. Minimal endometriosis may become better after pregnancy or after long usage of contraceptive pills. We have a lot of medical treatment for endometriosis. So it may come down to the lowest or the least
activity level. డాక్టర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ఒక కారణం అనుకోవచ్చా? Yes, one of the most commonest presentation of endometriosis is infertility. మన దగ్గరకు వస్తాడు, దే నాట్ ఎవ్రీ ఎండోమెట్రియాటిక్ ఉమెన్ ఇస్ సిమ్టమాటిక్. చాలామందికి మన దగ్గర వచ్చినాక వెన్ వీ స్కాన్ వీ సీ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ ఓవరియన్ సిస్ట్, కొంచెం అడేషన్స్ కనిపిస్తాయి, లేకపోతే ట్యూబ్స్లో నీళ్ళు వచ్చి ఒక అడేషన్స్ వల్ల. సో వెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ సస్పిషన్ వీ లుక్ ఇన్ for endometriosis. So this can be diagnosed as endometriosis on scan also. So those people will not have symptoms, but mana dagarki infertility ki vastadu. So that's when we understand that yes, this lady is suffering from endometriosis. ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఒక కారణం అనుకుంటే మరి ఎలాంటి డైట్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అవసరం అంటారు? Unfortunately, endometriosis is not very much related to lifestyle. It's a vyadi, it's a disease which is there in the body. So either we have to treat it. We do tell patients that it is definitely not a cancer because the pain is very severe in endometriosis patients, but it behaves like a cancer. It's known for its recurrence risk. It will not take away your life, but it will not give you a very good quality of life. So our pain valla even women don't feel like trying naturally. So it depends upon the grade, depends upon the symptoms. If the symptoms is more, we go for surgery. After that we give them there is something called as GnRH analogs, leupride injections. We give them contraceptive pills. The best treatment for endometriosis is definitely pregnancy, but malli infertility comes into play. Getting them pregnant is again one of the difficult tasks. So the way we suppress the disease is by giving them contraceptive pills, by giving them GnRH analogs. If they're not very symptomatic, emi symptoms ledu but chinna cyst undi endometriosis, we try few cycles of natural with IUI or natural pregnancies. Otherwise, it's better to go ahead with IVF at the earliest in endometriosis, especially when the grade of endometriosis is more. So in IVF, we bypass the entire anatomy, and that's how it helps in pregnancy. డాక్టర్, మరి డైట్ విషయంలో కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు రెడ్ మీట్ తగ్గించాలి అండ్ ఆల్కహాల్ తగ్గించాలి అండ్ ఫుడ్ పరంగా కేర్ తీసుకోవాలని. నిజంగా ఇవి కంట్రోల్ చేసుకుంటే రిజల్ట్ బాగుంటుందా డాక్టర్? See, healthy food always is the best. So lot of water, antioxidants will help healing. మీరు మంచిగా ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకుంటే హీల్ మంచిగా అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ కమ్స్ టు హీలింగ్ యూ నీడ్ అ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, గుడ్ బ్లడ్ ఫ్లో, గుడ్ ప్రోటీన్ డైట్ అండ్ గుడ్ యాంటీఆక్సిడెంట్ రిచ్ ఫుడ్. Yes, as you said, red meat and the higher level of the non-vegetarian food has a little bit of estrogen in it. So estrogen is again toxic to endometriosis. So estrogen ఎక్కువ అయితే endometriosis పెరుగుతుంది. Basically it's the egg release and the estrogen which increases the situation or the staging of endometriosis, and that's why one of the recommendations is to reduce estrogen rich food in endometriosis, increase antioxidant rich food in endometriosis. డాక్టర్, ఎండోమెట్రియోసిస్ తో బాధపడే వాళ్ళు డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంటే ఏం చెప్తారు వాళ్ళకి? Once you have a diagnosis of endometriosis, try to understand how severe it is. Now infertility gurinchi it is very important because if endometriosis is not symptomatic, normal ammayiki em problem ledu, she may have issues only when she comes to conception. So for women who are having endometriosis and infertility, it's better that they visit the doctor, they understand at what stage they are, and try to get pregnant as fast as possible, because as the age increases, as the months increase, there is an increase fall in the egg increase fall in the egg reserves. So the count keeps on coming down month by month. The disease activity keeps on increasing month by month. So ultimately, even when it comes to IVF, it may be that the success rates of IVF also may fall down if the disease is in a higher stage. So it's better you visit your doctor, get treated faster and plan pregnancy at the earliest. డాక్టర్, యూజువల్గా ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో చూస్తుంటారు. See, endometriosis, the major కారణం ఏం చెప్పానంటే it's ovulation అవ్వకపోతే endometriosis doesn't increase. So it's basically a disease of reproductive age group. But yes, we have seen them in menopausal women also. So ఒక థియరీ ఏంటంటే ectopic endometrium grows by itself. So many women after hysterectomy also we have seen endometriosis. The ovary functioning lekunda kuda endometriosis, but అది చాలా తక్కువ. Basically it's seen in a woman with a younger age group or reproductive age. ఎండోమెట్రియోసిస్ కి సర్జరీ అవసరం అంటారా? ఏ స్టేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళకి సర్జరీ చేస్తారు అండ్ సర్జరీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రికర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా డాక్టర్? Yes, endometriosis is known for recurrence. So surgery, మనం ఒక అమ్మాయి endometriosis తో వస్తే either we diagnose endometriosis or she comes with symptoms,
of pain or whatever, and scanning tarvata we get to know she's endometriosis. So asymptomatic endometriosis, we don't recommend treatment unless and until they are planning for IVF, infertility, and they are planning for egg retrieval, ante eggs IVF procedure లో egg బయట తీస్తాం, అట్లా మనకి యాక్సెసిబిలిటీ లేదు, అట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే we go for surgery in asymptomatic women. Symptoms depending, we decide surgery. So symptoms can be dysmenorrhea, ante pain during periods, dyspareunia ante during intercourse pain వచ్చేది, or mid cycle pain, విపరీతంగా pain అయితే. So these are the categories where we plan, or by chance endometriosis cyst rupture అయింది, చాలా she is having a lot of suffering. So these are the conditions where we recommend surgery. And in case where this endometriotic cysts are very big and we are planning for infertility treatment, so atla conditions lo we go ahead with surgery. So surgery etla untadante, we go ahead with laparoscopy, which is a mainstay. Laparoscopy lo velli first we see the anatomy, we try to understand how the uterus etla undalante, uterus side lo tube and the ovary should be very freely moving in the pelvic cavity. But in endometriosis, usually mottam antukopoyi peglu akkada, bladder in front, everything becomes a mass. So when we see, we decide where, what to do, resect or do additional-lysis. So manam adi open chesi, we try to restore the anatomy. That means we try to get back the position of the uterus, ovaries and the tubes to the best normal position. Atla anatomy restore chesinaka, then we usually clean, wash and then try to give them suppression with some medicines like injections or contraceptive pills. Now the problem with the surgical treatment is that we can suppress them with medicines for only certain time, and it is known for recurrence. So in women who's planning pregnancy, it's easy. Manam immediately surgery aynaka oka 2-3 months we can go ahead with natural, and then we can plan IVF. And as I said, the best treatment is pregnancy. But in women who are younger age, who are not married, becomes a big problem for us. So that what we do is we do surgery only when it is really required. And the most important is, first surgery is the most important surgery. Our surgery manchiga cheste, the recurrence chances are less. And once surgery is done in women who is not planning pregnancy, it's better you take suppression till you plan pregnancy or till you get married. For women in the older age, we always feel that menopause would help. So the problem comes with endometriosis in a younger age group, till what time they should take contraceptive pills. We'd suggest them that with the newer lower dose contraceptive pills, they're very safe. So you can take it under the guidance of your gynecologist and continue to be taking it till you plan your pregnancy. Now coming to the recurrence rate, yes, the recurrence rate usually, what we find in our studies is that it usually recurs in 2 years. If the surgery has been good, after 2 years there is always a chance of recurrence. Percentage is cheplemu, but whenever there is a recurrence, again we have to go back to either the medical or the surgical treatment. So that is the reason we advise patients that you should not come to a stage of recurrence, and the best way to treat is take some hormonal contraceptive pills or some hormonal tablets to curb down the disease. డాక్టర్, ఎండోమెట్రియోసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాంటి వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటారు, ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తుంటారు, ఎవరికి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఇది? Endometriosis is more commonly found in women who have cervical stenosis. Maybe childbirth opens up the cervix, and this would help to curb down the endometriosis in the later age group. So many of the women who are not married, there is nulliparous or uterine abnormalities untai, cervix chinnadi untadi, cervical stenosis congenital untadi, ledante kinda vaginal formation ledu. So these women will have a backflow of the menstrual blood into the cavity, and these women are more prone for endometriosis. Genetic kuda untadi, but this is one of the most commonest scenarios we see with endometriosis. Could be the uterine malformations or cervical stenosis. So younger age and early childbirth could be one of the ways we can reduce the risk or incidence of endometriosis in future. What triggers endometriosis, doctor? The ovulation is one of the most commonest trigger to the endometriosis, and some of the times high estrogen diet is also can aid the growth of the endometriosis. For a woman who is not having periods regularly, there could be that it could safeguard her from endometriosis. But the best one is definitely having no periods, like a pseudomenopausal stage or a pregnancy. So the triggering point is
reduce the ovulation, take it to the minimum. So contraceptive pills again work in the same manner. So they don't allow the egg to release. So endometriosis is curbed down only when there is no egg release. డాక్టర్ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంది? ఎండోమెట్రియోసిస్లో ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎగ్ రిజర్వ్, హర్ ఏజ్. నా ఇఫ్ షీఈస్ యంగర్ ఏజ్ విత్ ఎండోమెట్రియోసిస్, మంచిగా ఉన్నాయి ఎగ్ కౌంట్, దెన్ ద ఛాన్స్ వుడ్ బి డెఫినెట్లీ బెటర్ దెన్ అన్ ఓల్డర్ ఏజ్. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఉమెన్ కమింగ్ టు అస్ సీకింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 30. సో యాజ్ సచ్ 30లో డిక్లైన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ and an older age, the chance of IVF success rate also comes down. But definitely, atla odleste IVF definitely gives a higher success rate to the tune of maybe 40 to 50% in a good reserve woman in endometriosis. So endometriosis, because it affects the quality of oocyte, the success rate comes down in IVF. Second, the implantation failures kuda untai because of the implantation potential in a adenomyotic uterus or an endometriosis patient is a little lesser compared to a woman who may have tubes బాలేదు, లేకపోతే స్పర్మ్ కౌంట్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. అట్లా కేసెస్ ఆఫ్ ఐవీఎఫ్ హ్యావ్ అ బెటర్ సక్సెస్ రేట్. బట్ నార్మల్గా కంపేర్ చేస్తే ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్స్ ఇన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ కంపేర్ టు దేర్ ట్రయింగ్ నార్మలీ ఈజ్ వెరీ హై, అండ్ దట్స్ వై ఐవీఎఫ్ బికమ్స్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్టే ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఫార్ ఎండోమెట్రియోటిక్ పేషెంట్స్. ఇన్ ఐవీఎఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ వీ సీ ఇన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఈజ్ దట్ egg quality బాగుండొచ్చు or it can get affected, and taking out the eggs, that is retrieval, ada lopala mottam antukopoyin tarvata it's very difficult for us to take the eggs out. Adi eggs retrieval time lo koncham bleeding complications undachu, though the chances are very minimal. So this is sometimes once in a blue moon we see them, and the chance of having some infection or loculated abscesses is one of the complications what we see in endometriotic patients when we do IVF. So coming to the success rate versus the complications, the success rates of IVF in endometriosis is far more than the complications, and we have a lot of patients asking us what will be the complications in endometriosis and how are we going to face it. I would say that the complication rates are far less with the newer technology, the newer way we retrieve the eggs, and so I think there should be no refraining from IVF in endometriosis. డాక్టర్, ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలంటారు? ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు? Any girl, in especially adolescent girls, we say that whenever she has period there is a pain, and we say that pain untadi, noppi untadi, it's physiological, that means it's nature. Definitely it is nature, but it has a certain restriction in the sense it starts once the period starts, it has to go away in a day, and this is which is called as a spasmodic physiological dysmenorrhea is different from an abnormal dysmenorrhea, that is congestive dysmenorrhea. Congestive dysmenorrhea ante or membranous dysmenorrhea ante it starts before period. So for every mother, when she sees her daughter having pain before period or mid cycle chala pain undi, vipritamga undi, she is not able to bear it, that's when she has to definitely meet her gynecologist, get the basic test scans done, understand if there is some cyst. So many of the times we pick up lot of things in the scanning, and hence it's advisable to go through one, it's just a very non-invasive testing. So ultrasound gives us insight into lot of things, and for all the women I think I would want to tell that when you have daughters are in your adolescent period and you diagnose endometriosis in adolescence, it's always better rather than coming to us for fertility treatment and then getting diagnosed with endometriosis. Because when we see them earlier, we see them at their adolescent, we can treat them better, and when they come to an age of reproductive age group and want to have a child, that time it's easier to bear a child rather than not taking treatment earlier and coming in a full blown disease. డాక్టర్, మరి మెడికవర్లో ఇన్ఫర్టిలిటీకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి? At Medicover, we have everything under one roof. We have from basic treatment to all the advanced technologies, including the IVF, ICSI, laser, all the programs which are with genetic testing. Everything we offer at Medicover under one roof. We have laparoscopies, we have IUI, and all when a patient comes to us from the basic level 1 to level 3, we have all the treatment with the advanced technology, with the best standard of lab, and giving the patient a lot of counseling, reassurance. So we have very good treatment facilities at Medicover.
డాక్టర్ హార్మోన్ థెరపీ గురించి చెప్పండి. Hormone therapy is what we call as the contraceptive pills or GnRH. So one of the mainstays, I think all the endometriosis patients ki ఈ ఇంజెక్షన్ బాగా మంచికి తెలుస్తుంది, దట్స్ లూప్రైడ్ ఇంజెక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇంజెక్షన్స్ విచ్ వి గివ్ టు కర్బ్ డౌన్ ద డిసీజ్, ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ ద సర్జరీ. And the other type of hormone therapy is contraceptive pills. So contraceptive pills is every monthly. So there is a lot of uses of contraceptive pills, and there is a lot of myth about contraceptive pills. So with the present low dose contraceptive pills, it's a boon to endometriosis. So this is one tablet which we give for say 21 days or sometimes very much continuous in women with severe endometriosis. So we see that they don't get periods properly, so that there is no ovulation and the period is less, so that the quality of life is better. Then there is another is only progesterone system. So there is a newer drugs are there in the market like Dynogest and etc., which is given continuously for 6 months. So there is no side effect or very minimal side effect with these drugs, but then the effect is very tremendous, and it's a sort of a life-saving drug for the patient, because for a woman who is suffering from endometriosis, it's she only who can understand the pain, and when they get this pain relief, the quality of life would scale from 0 to 100%. There is one more device which is called as Mirena. So in women who have very severe DI, that is deeply invasive endometriosis, అంటే పేగల్కి కూడా అయిపోతుంది, అక్కడ మొత్తం అంటుకోపోయి చాలా ఫ్రోజన్ పెల్విస్ లాగా అయిపోతుంది, ఆర్ దర్ ఈస్ adenomyosis, that is endometriosis is there in the wall of the uterus. అట్లా కేసెస్లో we have some device called as Mirena. So we insert this device into the uterus, అక్కడి నుంచి కొంచెం ప్రొజెస్ట్రాన్ సిక్రీట్ అయితే వెళ్తుంది, అండ్ ద డిజీజ్ కమ్స్ డౌన్ ఇన్ యాక్టివిటీ. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్ వి ఆఫర్ టు ఎండోమెట్రియాటిక్ పేషెంట్స్. రైట్, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. ఇది వాటి లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి TV9.